Hello students, I stopped here. Last week na ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So total internal reflection ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So what is total internal reflection? So total internal reflection is an optical phenomena in which the total internal reflection is taking place when the angle of incidence becomes greater than the critical angle for the pair of medium. So ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟಂತ ರೇ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is taking place, but refracted ray is grazing the surface, it is moving along the normal. In such case, the angle of refraction becomes 90 degree. ಯಾವಾಗ angle of refraction 90 degree ಆಗ್ತದೆ ಅದರ corresponding angle of incidence ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? critical value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is called critical value of angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree. If you increase this angle of incidence further, if the angle of incidence becomes greater than the critical value, then refraction is not taking place. So entire amount of light is reflected back into the same medium. So for this to take place, there must be two conditions should fulfill. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ray of light must be traveling from denser medium to rarer medium, and second condition should be the angle of incidence must be greater than the critical value for the given pair of medium. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. So with this small revision we move on to next concept, which is the relation between critical angle and refractive index. So I am taking the same diagram here. So first of all, what is critical angle? Critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಕಾರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, hence it is called IC. So now we will calculate what is the refractive index for this pair of medium. ಅಂದ್ರೆ ಈ what is the refractive index of rarer medium with respect to denser medium. Snell's law ಏನಿರುತ್ತೆ? Refractive index of this rarer or denser medium we can calculate for any medium. So first of all I am calculating rarer medium. So rarer medium ನೀವು calculate ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ you have to say that refractive index of air with respect to glass sin I by sin R. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin I ಅಂದ್ರೆ angle of incidence is IC, angle of refraction is 90 degree. So sin I by sin R ಅಂತಂದ್ರೆ sin IC by sin 90 degree. So refractive index of air ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ GA ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ AG ಅಂತ ಓದಬೇಕು. Refractive index of air with respect to glass is equal to sin I by sin R. Sin I ಅಂತಂದ್ರೆ sin of angle of incidence, this is sin of angle of refraction which is equal to sin IC. In place of I am taking IC, in place of R I am taking 90 degree. Sin IC upon sin 90 degree, sin 90 equal to 1, hence becomes equals to sin IC. So if I take reciprocal of these two terms, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 1 upon mu AG becomes equals to mu GA. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ 1 upon mu AG becomes equals to mu GA. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 upon sin IC ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು
ಮ್ಯೂ ಜಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಇದ್ದು ಮ್ಯೂ ಜಿ ಎ. Refractive index of air with respect to glass. Now it becomes refractive index of glass with respect to air, which is equal to 1 upon sin IC. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಬದಲಿನೇ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನೀವು ಬರೀ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಸಿ. ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಮ್ಯೂ. Or you can take this ratio like sin IC or sin C equal to lambda G by lambda A, where lambda G is a wavelength of light in the glass medium and lambda A is a wavelength of light in the air medium. So I'm talking about this red and violet color and the bending of these colors in the later section of this topic. And if I take the illustrations ಅಂದ್ರೆ examples of TIR ಯಾವುದು Mirage formation, another one is looming. And if I take applications of TIR, applications are total reflecting prisms, optical fibers and sparkling of diamonds. So you can list like this. So Mirage formation, looming, these are not applications, these are illustrations, examples. And total reflecting prism, optical fibers, sparkling of diamond ಅನ್ನ ನೀವು TIR applications ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. If I take Mirage formation, example for total internal reflection, you can observe here one person is standing here, he is observing the tree far away and he is doing this activity in the summer region. ಯೂಸ್ವಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮಿರಾಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ನಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನೀರ್ ನಿಂತಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರ್ ಹರಿತಿರ್ತದೆ, ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಭಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭ್ರಮೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನೀರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ದಾಗೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಬಹಳ ಕಾಯ್ದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಏರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರು, ಎರಡನೇ ಲೇಯರು, ಮೂರನೇ ಲೇಯರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರು, ಐದನೇ ಲೇಯರು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಾವೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಏರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ. ಸಮ್ಮರ್ನಾಗೆ ಕಾಯ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಏರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಆ ಏರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. And if you take this second layer, it is slightly away from the earth's surface, hence it is also warmer, but compared to the first air layer it is slightly less, hence its density is slightly greater than the innermost layer. If I take this one more layer, outer layer, so aವಾಗ ಇದ್ರ ಲೇಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇವೆರಡೂ ಲೇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. If I take this outer layer, this is far away from the earth surface, hence you can take this as a cold air. Its density ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. So what happens here, if I take one tree and this person is seeing the reflection of this tree here, he think that there might be some pool of water surrounding the tree and he is seeing the reflection of this tree in the water. But ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
For example, if I take this as a head of the tree, a ray of light is coming from this head like this. Now it is entering into the next layer. ಇದು outermost layer. ಇದು next layer enter ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಈ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇದೆ. So it is as good as the light is traveling from denser to rarer. What happens when light is traveling from denser to rarer? If I take a normal like this, so instead of moving straight, it moves away from the normal. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ in this way. If I take one more point this here, at this point if I draw normal, so again the light is now it is moving from this layer to next layer. So ಈ layer ಮತ್ತು ಈ layer compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this inner layer will be having a less density, this layer will be having a more density. Now light is as good as it is traveling from denser to rarer. At this point again it moves away from the normal. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. It again further moves away from the normal. Now it entered this point. At this point again we have got two layers, ಒಂದು outer layer ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು inner layer. ಇವೆರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ if I take a normal at this point and angle of incidence, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. If it is greater than the critical value of these two pair of medium, ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಇವೆರಡು ಪೇರ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, it reflects back into the same medium. In this way, at this point if I draw one more normal, now it is moving from inner to outer layer. Inner to outer layer antandre it is moving from rarer to denser. Now instead of moving straight, it moves towards the normal. It moves towards the normal like this. Now it enters into the eyes of observer. So now the observer thinks that if I produce this ray of light in the backward direction, it reaches this point. This person assumes that, and he is seeing the image of this tree at this point. He thinks that there might be a pool of water, and because of this water he is seeing the image of this tree here. But the actual fact is there is no water here. So light, he is seeing the image of this tree at this place because of this total internal reflection. In this way we can explain the mirage formation using total internal reflection. So you can rewind this video again you try to listen it so you can understand better. So now I move to next table where I have listed some substance like water, ground glass, dense flint glass and diamond, and for these substances I am showing refractive index and critical angle. You can observe here water has refractive index 1.33, whereas the critical angle is 48.75 degree. For ground glass it is 1.52, critical angle is 41.14 degree. For dense flint glass refractive index is 1.62 and critical angle is 37.31. For diamond refractive index is 2.42 and critical angle is 24.41. You can observe as the refractive index increases, the critical angle decreasing. So you should remember at least some important substance like water, diamond, glass. So water the refractive index 1.33, glass the refractive index 1.5, then diamond the refractive index 2.42, and for the glass the critical angle is 41.14 degree. Remember this. So now we move on to
reflecting prisms. So reflecting prisms means these reflecting prisms are used to rotate the image by using the total internal reflection concept. So this is a prism. Prism ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸು, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು 7 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಎ, ಬಿ head of the object, A is a tail of the object. Light is traveling from the head hit this surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ? ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತು. ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಪೇರ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 41.14 ಡಿಗ್ರಿ. But here the angle of incidence is how much? 45 degree, which is more than the critical angle for glass air medium. Hence, instead of refraction, the total internal reflection is taking place in this direction. Now it is coming out like this. From the tail of the object, the ray is now entering here. At this point also, the angle, if I draw normal, you will come to know the angle of incidence is 45 degree, which is more than the critical angle for glass air medium. So what happens here? Total internal reflection, now it enters here. You can observe here, ray of light from the head, it appears here. Ray of light from the tail of the object appears here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ the image is rotated by 90 degree. In the same way, you can take this prism in this orientation. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಬದಲು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಡ್ ದಿಂದ ಹೊರಟಂತ ರೇ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ is more than critical value. Total internal reflection take place. At this point also, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲ 41.14 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೇಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಂತ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ದಿಂದ ಹೊರಟಂತ ರೇಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಡ್ ದಿಂದ ಹೊರಟಂತ ರೇ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸಾರಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೇಲ್ ದಿಂದ ಹೊರಟಂತದ ray of light, again it is undergoing 2 times. Total internal reflection is taking place 2 times and coming here. You can observe the image of this object is rotated by 180 degree. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 180 ಡಿಗ್ರಿನ ಇಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಇಂದ ಹೊರಟಂತ ಎರಡು ರೇ ಇದಲ್ಲ, ಇವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. You can observe here, it is coming from the head and hits this point. At this point, total internal reflection take place. Again it enters and coming out of the glass medium, and it get refract and comes out in this direction. So this is a head and this is a head. You can observe here, the head, the image of the object is rotated by again 180 degree. In this way, these are the reflecting prisms. These reflecting prisms works on the principle of total internal reflection. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, the application of the total reflecting prism is to rotate the image either by 90 degree or by 180 degree. Now coming to optical fibers, this is another application of total internal reflection. You can observe here the cross section of optical fiber. These are the 3 different layers, outer layers, you protecting layers ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. outer jacket and inner jacket and this is a coating. ಸೊ ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋರ್.
core is having a higher refractive index than cladding. ಕೋರ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋರ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಈಗ ಕೋರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. So whenever light enters here, and if that angle of incidence is greater than the critical value of angle of incidence for this pair of medium, then it will start to undergoing total internal reflection. Then it will start to undergo total internal reflection, not one time, many times, multiple times. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರ ಲೈಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is not straight. The optical fiber cable is not straight. It is kept like this. ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now at one end, light LED, with the help of light LED, light enters one end of optical fiber and coming out from this end. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is because of total internal reflection. And these are the typical optical fiber cables. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಹೂಜಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹೂವಿನ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. Hence this optical fibers can be used as a decorative items. Now we go to applications of optical fibers, not a total internal reflection. Optical fiber is an application of total internal reflection, and I am listing some applications of this optical fiber cable. One is data transmission. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. So telecommunication is a very very important sector in which optical fibers are widely used to transmit the signal without much wastage, and the quality of the signal is also very much improved because of very less wastage in the optical fiber. ನೀವು ಒಂದು ಎಂಡ್ದಿಂದ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಹಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5%. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೌತ್, ಅಂಡ್ when it other end goes inside, deep inside our stomach, and doctors can see the image or the video of the affected area on the computer screen, and they can diagnose properly. So in this way, medical industry is also having a wide applications of these optical fibers. And in military communication ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಲೀಕೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ zero. And as a decorative items, as I told, they looks very attractive, hence they can be used as decorative
items. And regarding this sparkling of diamond, so you can observe here the diamond is sparkling very much attractive. And diamond ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬರೀ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಜ್ರ ಹೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದು 24 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ critical angle is 24 degree. If angle of incidence is slightly greater than 24 degree, then total internal reflection take place. If the total internal reflection is taking place or 1 or 2 times, so diamond won't sparkle. But diamond will start to sparkle only when the total internal reflection is taking place inside the diamond many times. That is the reason the diamond should be ಕಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಸಮ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಕಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾಲೋ ಕಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀವು ಟೂ ಶಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಳಿತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ವೈ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒನ್ ಈಸ್ diamond sparkles because of total internal reflection. This is a very first point. Diamond sparkles because of total internal reflection. And second point is why total internal reflection take place many times inside the diamond. It is because the refractive index of diamond is very high. It is 2.42, and for diamond air medium the critical angle is 24 degree approximately. So if the angle of incidence is slightly greater than 24 degree, then it will start to undergo total internal reflection. Hence, diamond sparkles. So in this way, we can conclude this sparkling of diamond concept. So before coming to end of this video, I would like to show you one small demo video on total internal reflection. You can observe here, this is a source of light and this is a glass. Nodri on glass idare. This is a glass. And when source of light enters straight without any deviation, nodri ille angle create adange ille refracted ray enidilla adu sa bend ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So here angle of incidence is increasing, angle of refraction is also increasing. As you move on, as you go on increasing the angle of incidence, the angle of refraction is also increasing. This is a refracted ray, this is incident ray. Nodi, you can observe here one more light is appearing in this direction. It is reflected light. You can observe there is no refraction light, there is no refracted ray. Refraction is only total internal reflection is taking place. You can see only reflected light. So this is how the total internal reflection take place. I will show you once again. You can observe here, as you increase the angle of incidence, the refracted ray disappeared. Nodri, the total internal reflection has taken place. This is a reflected light. So in this way we can do this experiment at home also by taking a laser ray and glass.
So with this demo I would like to end my video lecture.